вами. Мене звати Клеменс Мюллер, я старший радник з питань протидії корупції консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Today we have spoken already a lot about NABU, political implications, and also about the reform process in general. Сьогодні ми багато говорили про Національне антикорупційне бюро, ми говорили про політичний вплив, ми говорили про антикорупційну реформу в цілому. I would now like to focus a little bit about the European experience with anti-corruption agencies. Я хотів би поговорити з вами про європейський досвід в організації і роботі антикорупційних інституцій. And will also highlight some challenges which other European countries with setting up anti-corruption agencies have faced. І також хочу розповісти вам про труднощі, які пройшли антикорупційні органи в європейських країнах. First, more generally, there is actually an obligation to set up anti-corruption agencies. This obligation derives from international legal instruments like the United Convention Against Corruption, but also the Council of Europe Convention. Перш за все хочу розказати про зобов'язання, особливо про міжнародні зобов'язання України. Хочу сказати про конвенцію, про вимоги Конвенції Організації Об'єднаних Націй та Конвенції Ради Європи, які якраз саме вимагають створення антикорупційних органів в державах, які є учасниками цих конвенцій. But it is a very general obligation. That means the actual setup of the institution is in the discretion of the respective member state. Але це дуже загальна вимога, і вона вже покладається, завдання її виконання покладається якраз на державу-учасницю. And in general, we can distinguish between three different models. There's the so-called multi-purpose agency, which combines preventive and combating parts in the fight against corruption. І коли ми говоримо про антикорупційні інституції, то ми можемо поділити їх три основних види. Це перше, це багатоцільові агентства, вони мають як і правоохоронні повноваження, так і превентивні. And then we have also agencies with a purely preventive mandate and agencies with a purely combating mandate. І крім цього ми маємо державні інституції антикорупційні превентивні, суто превентивні і або суто правоохоронні. And which model is taken really depends on the specific circumstances of the country. So there is not one model which will fit all situations. No, an anti-corruption agency has to be set up tailored to the specific context in the country. І які саме антикорупційні органи будуть створені, це вже завдання держави, і воно, скажімо так, визначається якраз саме потребами, які існують в державі для подолання корупції. And I will now give three examples, regional examples. One is Poland, the other one is Latvia, and the third one is Romania. So in Poland we have the so-called Central Anti-Corruption Bureau. It is, let's say, at the heart of the anti-corruption reforms in Poland, and it was established in 2006. Так, я хочу вам розповісти про три країни, в яких були створені антикорупційні органи. Це Польща, Румунія та Латвія. В першу чергу, скажімо так, почнемо з Центрального антикорупційного бюро Польщі. Воно було створено в 2006 році. So it was established in 2006 with a multi-purpose mandate. That means its main function is intelligence and police, and it can also trigger administrative and criminal proceedings in the fight against corruption. Воно є багатоцільовим агентством, якщо ми говоримо про види. Воно включає в собі можливості проведення оперативної діяльності, а також проведення кримінальних розслідувань
Крім цього, працівники антикорупційного бюро Польщі можуть застосовувати заходи адміністративного впливу, контролю, а також профілактичні заходи. The control activities also include, let's say, interference in decisions in regards to privatization, but also in regards to public procurement. Також вони мають право, скажімо так, розбиратися в таких процесах, як державні закупівлі і приватизацію. So it's actually in the mandate is actually quite similar to the NABU mandate, given that it has operational forces and also analytics as part of the mandate, and it only addresses also high-level corruption. Дуже схоже завдання якраз Центрального антикорупційного бюро Польщі до Національного антикорупційного бюро України. В них є завдання якраз проведення оперативних заходів, і негласних слідчих дій, і розслідування, також проведення аналітичної діяльності. What is interesting though is that the regional presence of the bureau is broader than the one by NABU. It has 11. The Polish agency has 11 regional presences. Що є цікавим, що, наприклад, в Польщі в антикорупційному бюро якраз система трошки розширена щодо створення регіональних офісів. Існує 11 регіональних офісів антикорупційного бюро в Польщі. In terms of, let's say, assessment of the performance of the Polish agency, what might be interesting is actually to have a look at the Transparency International perception index, where Poland has the rank has changed in 2006 from place 61 to 30 in 2015, and Transparency International has actually highlighted the investigations conducted by the Polish bureau as one of the reasons for the improvement in the rank. Хочу звернути вашу увагу на результати роботи антикорупційного бюро. Одним із чинників або можливих результатів, показників можливих результатів може бути рейтинг Польщі в індексі сприйняття корупції населення. Цей рейтинг публікується Transparency International організацією, і ви можете побачити на слайді, що місце Польщі змінилося з 61-го місця до 30-го, з 2006 року до 30-го 2016. Another example is the Corruption Prevention and Combating Bureau in Latvia, which is a multi-purpose agency combining preventive and law enforcement combating tasks in one agency. Another positive example is the Corruption Prevention and Combating Bureau of Latvia, which is a multi-purpose agency combining preventive and law enforcement tasks. Це директорат. Значить, ще одним прикладом антикорупційної інституції в країні-члені Євросоюзу це якраз Бюро з попередження та боротьби з корупцією Республіки Латвії. And the fight against corruption in Latvia was actually part of the national EU accession program since 1998, and it was also the establishment of the Latvian Anti-Corruption Agency was very much demanded from international partners like World Bank, Council of Europe, and the European Union. Що є цікавим в створенні такого бюро в Латвії, що якраз саме антикорупційна реформа дуже сильно підтримувалася і вимагалась країнами Європейського Союзу. Це була основна вимога країн Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу, а також Міжнародного банку щодо проведення антикорупційної реформи, а також щодо створення якраз окремого антикорупційного органу. It is smaller in terms of staffing figures and in scope than actually NABU or the Polish Anti-Corruption Agency. Воно є набагато меншим по своїй кількості, якщо порівнювати його з антикорупційним бюром Польщі, а також України. But nonetheless, the success rate of the Corruption Prevention and Combating Bureau in Latvia is also quite impressive. There were recently cases against judges, high-level officials like Minister of Health,
and mayors of larger cities, and the overall success rate by cases which were found, where defendants were found guilty is 87%. Але незважаючи на те, що орган є меншим, по розмірам його результати є значними і не меншими по значимості з іншими антикорупційними органами інших країн. Про це може говорити затримання, направлення справ до суду щодо прокурорів, суддів, затримання прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я, перепрошую, голови державного підприємства Міністерства охорони здоров'я. І якщо ви бачите, що 87% випадків підсудні були визнані винними по всім кримінальним справам. Briefly to the third example, which is the National Anti-Corruption Directorate in Romania. It is again a more specialized anti-corruption agency with law enforcement power. It was established in 2006. Далі я хочу вам розповісти декілька слів про це Національний антикорупційний директорат Румунії. Це спеціалізований орган, який так само був створений щодо боротьби з корупцією, створений у 2006 році. And it has its 400 staff, which includes prosecutors, judicial police officers and specialists, and 15 regional offices. Let's say quite a comprehensive staffing and also mandate throughout the regions. Національний антикорупційний директорат Румунії, він має 400 співробітників, до якого входять також прокурори, співробітники органів поліції та експерти. Також існує і створено 15 регіональних офісів. And the performance has been really impressive in 2015, last year. 1,200 people have been indicted, among those the Prime Minister, 5 ministers, 16 deputies and 5 senators. Вражаючі просто результати були досягнені в 2015 році. Ви можете побачити, що 1250 обвинувачень було пред'явлено за цей рік, в тому числі прем'єр-міністру, 5 міністрам, 16 депутатам, 5 сенаторам. Бачите, яку суму грошей було повернено. І recently, the European Commission has assessed the performance of the National Anti-Corruption Directorate as one of the most significant advances made in Romania since the EU accession. Європейська комісія визнала якраз антикорупційний директорат Румунії одним з найефективніших спеціалізованих антикорупційних органів Європи. So those are briefly three examples of comparable anti-corruption agencies in the region. Це я вам коротенько надав інформацію про 3 антикорупційні органи країн-членів ЄС. Turning now to the lessons learned, and in terms of challenges those 3 anti-corruption agencies have faced. Говорячи про якраз досвід набутий і про проблеми, через які пройшли антикорупційні органи під час їх створення та роботи, хочу вам навести таку інформацію, наступну інформацію. I think it's fair to say that already over the last couple of months we have seen some similarities between the challenges which those 3 institutions have seen and also challenges the National Anti-Corruption Bureau in Ukraine has seen. Чесно кажучи, якщо порівнювати якраз фазу створення антикорупційних органів, дуже багато схожих ситуацій виникало під час створення цих інституцій і антикорупційного бюро в Україні. Well, definitely one of the lessons learned is that anti-corruption reforms are only sustainable if a holistic reform approach is applied. І одною з головних складових при створенні органу є якраз цілісний підхід щодо антикорупційної реформи. That means only establishing an anti-corruption agency will not solve the problems in the long run. What also needs to be done is front-loaded reforms of the prosecution service, of the police, and eventually also of the courts. Тому просто створення антикорупційного органу не дасть необхідних результатів в довготривалій перспективі.
Тому також, крім антикорупційних органів, потрібно, щоб була проведена реформа прокуратури, а також органів, інших правоохоронних органів, наприклад, поліції. Another risk is, for example, the potential politicization and lack of independence of an anti-corruption agency. And what is important there, that is a transparent and impartial procedure for the appointment of the management in place, but also in terms of the recruitment of staff. Іншою складовою, яка повинна бути при створенні антикорупційного органу, це відсутність якраз політичної складової, я б так назвав, і наявність самостійності в роботі правоохоронного органу, а також проведення прозорого і неупередженого конкурсу щодо набору персоналу. Another challenge is also public awareness, that people in the respective countries are aware of the existing mandate and functions and performance of the anti-corruption agency in order to let's say, be able also to manage the expectations of the people in the respective country towards the anti-corruption institution, so that the expectations are actually not too high, not too low, so that everyone knows what can be expected from an anti-corruption agency. Ще одною складовою можна назвати інформування громадськості. Громадськість повинна знати, чим займається антикорупційне бюро, і очікування громадськості повинні бути на належному рівні, вони повинні бути не завищені і не занижені. Тобто громадськість повинна абсолютно знати, чим займається правоохоронний орган і відповідно вимагати тільки необхідне від такого органу.